Ấn tượng đầu tiên đấy là nụ cười. Lúc nào cũng cười rất là tươi. Đến giờ vẫn nhớ lần đầu tiên tặng quà cô dâu, tặng có một hộp kẹo thôi, mà đến bây giờ cô dâu vẫn giữ. Có tình cảm với nhau và cảm thấy hòa hợp với nhau thì sẽ tiến đến với nhau. Chỉ mong là khi mà về chung thì sẽ hòa thuận vui vẻ và sẽ tiếp tục phát triển mối tình cảm. So she pulls out a knife and she starts to write the story of her life on her arms tonight. And with every knife and she starts to write the story of her life on her arms tonight. And with every breath the pain turns to can she make this right? Can she love herself tonight? She's had boyfriends, but none of them could hold her down. She said they drank too much and talked too loud. Free as a gypsy in the mountains of the south, where she dreams of one day getting out. But she's in West Virginia, working overtime. How could you love this world when she don't want this life? So she pulls out a knife and she starts to write the story of her life on her arms tonight. And with every breath the pain turns to red. Can she make this right? Can she love herself tonight? West Virginia, working overtime. What if she leaves this place to start a brand new life? Then she starts to cry till the tears run dry, all the pain in her eyes. Anh đã lấy đi viên ngọc quý nhất trong nhóm bọn em. Mong là anh sẽ trân trọng bạn em giống như bọn em trân trọng Diệp. Chị cưới suốt ngày đừng chửi chồng suốt là được. Chúc bạn Diệp và anh Dũng là 65 hòa hợp. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mẹ đón được con về đây. Mẹ mong là con sẽ hiếu thảo và coi nhà mình như nhà con. Mẹ rất mong các con chăm sóc hạnh phúc. Cảm ơn mẹ.